Hello, Mike. Give me a sec. Hello. I will put on the headphones so no one will interrupt us, okay? I hope the quality of the sound will not drop. Give me a second, because for some reason it is not responding. So can you see me? Okay. Can you hear me? Да, слышно. Oh, okay. So hello, Sultana. Hello. So today will be our last lesson for the speaking, and then we will start our review week. So for our previous lesson, when we are talking about our previous lesson, do you have any questions about the topics that mostly covered during IELTS? Sultana, like me? Да. Do you have any questions about the previous lesson? Maybe something isn't that clear. Maybe something you didn't understand. Всё понятно. Всё нормально. Okay. So today, so our first lesson was an overview lesson. Then we talked about three parts for the speaking. Previous lesson was actually the most common topics, and today we're going to talk about the vocabulary. So basically speaking, on paper, it is a vocabulary for the topics that can be helpful to you during the real test. So like in 5 to 10 minutes, we will cover the helpful vocabulary or useful vocabulary, and then we'll start our practice. Because speaking is more about practice. Because everything in theory quite easy, but the problem starts when we are actually talking. Do you agree? I guess you have some problems. In some parts are not clear. Меня слышно? Меня понятно? Да, слышно. Maybe I just thought maybe there is a problem with the voice. So let's start. So as I said to you already, we have some kind of a list of topics, and most of them, for example, for part 1, they cover the information about the job, the university, the hobbies, movies and cinema, sometimes relationships, and even like topics about the weather and environment. But when we are coming to the part 2, the topics are more broad, if you will. Why is it so? Because in the generalized version, it is easier to prepare like vocabulary that can be universal. Because the topic itself
will be very pointed. То есть, смотрите, если сіз байқасаңыз, біз топиктар талдаған кезде, бізде бірінші партта бізде прям нақты темалар берілген, иә? Relationship, accommodation, occupation, university и так далее и тому подобное. Түсінікті, иә? То есть, нақты темалар берілген. Yeah. Ал part 2-да бізде темалар более размытый болған, да? Там как events, money и так далее и тому подобное. Неге? Потому что part 2-де әртүрлі сұрақтар келеді. Они вообще мало друг с другом связаны. Но если их скомпоновать, выходит, что 7 основных тем. Да? Өткен жолғыдай. И вам нужен такой вокабуляр, чтобы в part 2 у вас был вокабуляр, который будет универсальным, и чтобы он подходил на именно широкую тему. То есть, допустим, тема events, вам нужен вокабуляр именно для events, чтобы там, если бы там говорили про концерты, про поход в кинотеатр, там еще что угодно, чтобы вам ваш вокабуляр, он подошел. То есть, что важно понимать, что нам нужен универсальный вокабуляр, подходящий для универсальных тем. Окей? А вот это какие 7 тем партию? Я что-то прослушала этот момент. I will show it to you. Like, give me a second. Хорошо. So during the previous lesson, if you remember, I showed this lesson, 7 common topics. They are media and entertainment. Like most of all, I guess they will be information about like internet or social media or like news, TV. So any media and entertainment business. Then objects, by objects, they mean things like what about like some kind of an object questions like the last thing that you bought, the thing that you like the most, or the present that you like the most, or something like that. Individuals is the topic about people, basically speaking, and relationship. Locations is different places where you've been. Events, I guess it is pretty clear about the events. Community, most of the time these topics are about your opinion about some kind of like things. Like for example, like, oh, there is not an idea, I guess, there is a point of view. Like, do you agree with it? There is a point of view that like computers are useless. Do you agree with it? Like in writing, pretty similar. In others, it is basically topics that's really kind of hard to group, which means like the rest. То есть вот седьмой тип это просто другие, это те вопросы, которые невозможно никак сгруппировать. К ним как-то по-другому немного относитесь. То есть вот вам, грубо говоря, нужен вокабуляр, который подходит на такую общую тему, да, чтобы универсальный ваш вокабуляр был. Окей? So if we are talking about, for example, like education, yeah, these are prominently for part 1, but nevertheless, like you need to, I'm sorry, you need to like learn at least these words, and there's a bunch of them, but it's better to talk about the idioms, if you will. So this is just like the most universal vocabulary. Okay, I guess you don't have any questions about it. And if you remember, in lexical source, you also need to have some kind of an idiomatic language. So idioms, you need to know idioms, and there we also grouped the most common and the most popular idioms that you can use during your speaking. So, for example, like those ones are kind of popular, I guess you know them, like a piece of cake, something that is easy, to hit the nail on the head, to do everything like perfectly. Cost an arm and a leg. Quite speaking, it's something that's too expensive.
I guess it is clear. So then this is just a vocabulary. You just need to learn it, okay? But let's talk about the main part. The main part or the main idea of this lesson. It's how to answer the questions. Like which kind of information, what kind of information you need to include in your answers. So um, you need to understand the more common words that you can use, the idiomatical phrases. If like you, when the question is asked, you need to think like, oh, can I use an idiomatic phrase here? Can I use idiom there? And also, it is, I guess, more appropriate in part three. For example, if they're asking about some kind of situation, you can always think about like, oh, what kind of benefits or drawbacks do I have in this situation? Can I like pull out some like famous names to talk about? Maybe I have some examples of them. How is government is involved in this topic? Can they help this situation? How this situation will develop in the future? So you need to think about this kind of things. With the help of this structure, you can fully answer the question without any problem. And also it will give you additional ideas. And those ideas are easier to pull out. То есть қараңыз, бұл сізде как бы қысқа структурный план. Иә, понятное дело, что бізде 1 минут болмайды, иә, только бізде практика спикинг парт 2-де болады. Бірақ мысалы парт 3 болған кезде сізде автоматты түрде танымал адамдар туралы мен айта аламын ба осы жерде? Танымал адамдар туралы айта салсам, онда сіз оларды мысал ретінде келтіре аласыз, иә, ол сізге көп мағлұмат қосымша береді. Бұл ситуацияның қандай плюстары мен минустары бар, может плюстар айтып жіберейін, мемлекет бұл проблеманы қалай шеше алса, проблема туралы жауап сұрақ болса, и қалай болашақта бұл дамиды. Сондай сұрақтарға сіз жауап берсеңіз, сіз жауабыңыз толығырақ болады. Да? Сонда task response-тан сіздің жауабыңыз жоғары болады. I guess it's clear. So overall, what we need to do, you just need to, like, as I said, understand what kind of words you can use, maybe some kind of like special phrases, what is the bad or good side of the topic, the famous people or famous places, if you will. So I guess the thing that need to cover is kind of clear. So let's practice for the speaking, okay? Again, I will ask you some questions and you will answer them, okay? Is it okay? Салтанат, Алтынай? Да, понятно. So I will ask. Дополнить ответы, да. Okay. So I will ask you some questions. First of all, I guess, Алтынай, are you ready? Какая часть сейчас будет? С самого начала. У нас же сегодня целый, ну, сейчас до 15, да, у нас почти целый час есть. Давайте лучше практикуемся, because it's our last lesson for the speaking. So, the first question is, Student, are you ready? Student, are you ready? Одновременно и меня будете спрашивать? Нет, я по одному буду вопросу давать, да? То есть начнем с вас, один вопрос задам, вы ответите, I will give my feedback, then the next question will be for Altman, okay? Ой, давайте. So you're ready, I guess. So the first question is, who do you spend the most time studying or working with? With who do you spend your
the most time. Мгм. That's all. With whom, да? With whom do you spend your time? Это part one, да? That one. М. Mostly, I spend my time with my colleagues at the Mhm. work. But after the work, in the afternoon, I try to spend my time with my family, with my kids. So every day, I go at work at Okay, thank you. 8 o'clock. Yeah, okay, thank you. If you remember, your like maximum or your average maximum is 3 sentences. So it's better to answer your question in 3 sentences. Мгм. Like examiner will stop you. They will Мгм. not allow you to talk Мгм. for too much. Okay. Overall, I guess you answered the question, but it's better to like make your sentences a little more complex. М. Yeah, like Мгм. you can say, "Oh, I've been working at my job for the last 20 years, so of course I spend the most time with Понятно. them." Да, то есть лучше Мгм. давай какую-то сложную структуру. Даже если она как-то Да-да-да. не подходит, попытайтесь ее просто вставить. Present perfect continuous, просто попытайтесь, да, как-то. По контексту, может, не сильно подойдет, можно исправить, да, еще. Мгм. I've been working on my last job. I've been working as a teacher там, for the last 20 years. Мгм. Мгм. So of course I spend a lot of time with my colleagues, and Мгм. of course basically speaking, I don't have a choice not to spend the most Мгм. time with them, but nevertheless I can say that I enjoy this joint joint time. Это понятно, да? Да-да. То есть попытайтесь просто усложнить. Не использовать его же вопрос, да? Что? Стараться не использовать его же вопрос, да? Стараться не использовать, да. Стараться не использовать ту же самую Стараться, структуру, да, слова, не сохранить копировать желательно. образно. Да. Okay. The next question is for Alt 9. Okay, Alt 9. What kind of things do you study or work with other people? So what kind of things you do with other people during your study or during your work? It's better to start immediately. Лучше сразу начинать, да? Какие вещи делаем, да, с коллегами, да? Да. Над чем работаете, наверное? Мгм. Uh, I've been working as a teacher last 15 years at Мгм. the university. I'm teaching the students and with we write the scientific papers with my colleagues. Mm, Всё три предложения. Okay, thank you. So right now we have a problem with fluency. So how we can fix it? So for example, what can you say? What do you do basically? Can you like list things? То есть список просто можете составить, что вы делаете с коллегами на работе? Сохранить список формации, да? Не список. Список? Ну, мы, ну, голову вам первое, что приходит? Что вы делаете с коллегами? Честно, вот скажите. Это Можно же... я вот расскажу, попробую?
Нет, секунду просто. Именно сейчас, секунду. Что вы делаете? Вот список есть? Вы что вы делаете на работе с своими коллегами? For example, like I talk with my colleagues, we like drink coffees together when we have a free time. Like even those kind of things counts. Да, то есть даже такие вещи, да, которые не совсем связаны с работой, ну, сразу. Тут даже если они в голову придут. Вот какие вещи вы делаете с коллегами на работе онлайн? Ну, я провожу свои занятия и сразу ухожу. Maybe that's И kind в данный момент, потому что маленькие дети у меня, поэтому. А вообще, вообще, иногда мы собираемся там на ужин. Ну, вы можете это сказать, да? Sometimes we gather to have a dinner together after the job, да? Мгм. То есть говорите, что есть на голове, да? То есть так легче. Или придумайте какой-нибудь, расскажите о том, что раньше было, а сейчас нет. Но говорите так, будто вы сейчас это делаете, да? То есть всегда ищите какие-то идеи, о которых можно говорить, да? Желательно выдавать хоть какую-то информацию, пусть и презентимскую, чем вообще молчать. Потому что за молчанием мы теряем баллы во всех аспектах. А можно вот такой ответ? Мгм. We have been working for the как его методика преподавания? For the methods of teaching, lesson study about 3 years. Можно? Нет, for 3 years For we've been 3. teaching methods of study, да, вы сказали, правильно я понимаю? Нет, мы изучаем. We've been studying тогда уже. We've been learning maybe, потому что оно и называется lesson study. Lessons, не, вы разве не сказали methods of study? Нет, оно так и называется методика lesson study. Lesson study? Да, она так и называется методика. Who translated it? Lesson study. Изучение урока. Изучение урока, так и называется предмет? Да, так и называется методика, где мы исследуем и сравниваем детей с разными уровнями. So you И can с say, for разными, example, этими қабілет қалай деуші еді? умениями. Skills. Умениями, skills. Ага. Okay, so you can say, for example, like, oh, we've been studying the Мгм, discipline. мгм, Ну, можно сказать, смотрите, экзаменатор, да, мгм. он не Горано, не директор. Вы ему что угодно скажете, он поверит. Все. Он же не знает, как эта дисциплина называется. Не обязательно прям досконально. Было бы удобно комплекс вот этой вашей структуры использовать, было бы удобно, говорю, если мы начнем говорить об изучении какой-то темы. Немного не понял вас. Если мы начнем более, ну так, по работе, если честно говорить, то здесь комплекс structure можно использовать, правильно же? Да, смотрите, что я хочу сказать. Просто когда вы говорите о своем личном опыте, у вас идеи легче приходят. Мгм. Но я говорю, там мы изучаем его. Да, и вот у вас сейчас появляется такая проблема, что вы такие, I have been study methods, да, получается тавтология. Значит, мы застреваем вот в этом моменте, когда не можем слово найти. Просто Teaching его перефразируйте. Ага. Просто его перефразируйте. Неважно, какой это предмет. Экзаменатор же, мы же не будем сдавать отчет по этому предмету, правильно? То есть, вообще по буквам, мягко говоря, что мы там teaching, что мы там studying. Главное, чтобы мы говорили. Главное, чтобы это было сложной структурой, хорошими словами и было по теме. Мгм. А Правильно? как будут гуманитарные дисциплины? Humanitarian disciplines? Вот. Тогда можно будет, да, мы изучаем teaching, teaching of method, да, правильно? Мгм. Teaching of methods, еще раз, of humanitarian discipline. Humanitarian disciplines. Мгм. Мгм. Так, это понятно. Мгм. Понятно. Okay, the next question, Sultana. Мгм. So, are there times when you work better by yourself? Or do you think you work better by yourself? Еще раз, сначала можно?
Do you think you work better by yourself? Do you think Мгм. you work better by yourself? Я не знаю даже. М, Ну, смотрите, что за вопрос был, по-вашему? По-вашему, вы хорошо работаете? By Или yourself. Өзің мен жұмыс жасау ма? Или над Да. өзің собой, ғана жұмыс над жасау собой. ма? Да, вот вопрос, да, как думаете, вы работаете лучше, когда вы работаете в одиночку? Да? А, think- ну, by yourself. Басет что-то не то, ну, вопрос. Вам не расслышали? А мне Или... казалось, над собой. нет, on yourself было тогда. А если над собой, on yourself, а by yourself в одиночку, да? Да. Типа говорят же, Мгм. by themselves, что-то такое, by himself, сам по себе. Ага. I think it would be better to work with a team or group because it's more. Стоп. Ага. Do you think you work better by yourself? То есть, смотрите, считаете ли А, вы, в что вы одиночку? работаете... Да, считаете ли вы, что вы работаете хорошо в одиночку или А, лучше? То есть тут обязательно надо ответить я либо да, начинаю либо нет, знать. правильно? Ага. То есть обязательно надо ответить либо да, либо нет. В любом случае придется. Мгм. I think I'm not working, да? Правильно? I'm not Better, working. Дальше. ага, by myself, Так. because, Мгм. ага, а, ой, не знаю, там разные. Ну, вам любые предлоги нужно просто придумать. Вот что угодно. Подумайте, допустим, на русском сейчас. Вот как вы- м, Ну, не всегда успеваешь вовремя. Например, если это проект, то один в одиночку не успеешь. Mhm. So you can say like, oh, if you're working with other people, you Ага. have more people with responsibilities, and it is easier to Мгм. finish big project with other people because you don't need to do everything alone. Мгм. Так, к примеру. Ага. Какой И комментарий вот, вам? вот этот, который я начинала, выходит, я в одиночку не ответила, но сразу начала с групповой, да, работы? Да. То есть вам нужно ответить, сказать, что типа вот по вашему мнению вы хорошо работаете в одиночку или нет? Мгм. Момент какой. Вы говорите I am working, да, better Ага. by myself. Вы так сказали, правильно? I'm not working better. No, I'm not working better. То есть Ага. смотрите, вопрос какой. Do you think you work better by yourself? Вы просто по факту время поменяли с present simple на present continuous. Ага. Больше ничего не изменить, согласны? Ага. То есть вопрос, do you think you work better by yourself? Вы говорите, I am not working better by myself. То есть вы скопировали структуру, поменяли Ага. только на continuous, да, и вот скопировали слова. Чувствуете? Мгм. Желательно этого не делать. Желательно не делать, да? Ну, вообще лучше А, этого не делать. Мгм. а как перефразировать можно? Работать в одиночку. Ну, смотрите, тут, во-первых, фразеологизмы, наверное, на них можно подумать. Я, допустим, использовал бы I'm a lone wolf. Да, то есть я волк-одиночка, к примеру. А, Даже если вы, типа, работаете в команде лучше, если у вас, if you have opportunity to use it, just use it. То есть, смотрите, даже если вам, скажем, вы работаете, допустим, лучше в группе, даже если это так, но, видите, у вас появилась редкая возможность беспроблемно вставить туда идиому. м, То есть IELTS это не про правду, не про факты. IELTS это про opportunities, да, особенно в speaking. То есть у вас появилась возможность использовать беспроблемно, да, единственный там идиом, который вы знаете, мгм, успокоились, все, есть. Знаете, как галочка. Но главное, чтобы, конечно, по контексту правильно было использовано. мгм, Oh, actually, I'm a lone wolf, and I don't think, or I don't consider myself as someone who can work or who can perform serviceable job in team. Да? Перефразировали, да? То есть я не думаю, что я смогу работать, хороший результат показать в команде.
because I find everyone noisy and annoying. So because of it, the quality of my job suffered. Да? То есть я считаю, что все там шумные и навязчивые, и надоедливые, и это меня отвлекает от работы, и поэтому качество моей работы страдает. То есть, ну, такой простой ответ, три предложения, да? I'm alone wolf, I find everyone annoying and noisy, so because of it, the quality of my jobs suffered. Все. Вы ответили мне на вопрос. А можно еще так, да? I prefer work alone. Yeah? Если Working alone. prefer, work, оба глагола, да, через to, да, I prefer to work. Working или просто, да? I prefer working alone. Да, так тоже. Так тоже можно. Alone. Все. By myself and alone. Okay. So, I'm sorry. The next question is for Alpine. Is it important to like the people you work with? Можно еще раз? Is it important to like the people you work with? Ага. Do you think it is important? This is very important because working, как можно сказать? Ну, про что? В общем, ұнатпаған адамдармен жұмыс жасай алмайсың деген сияқты. Oh, must say, of course, I agree with this because it is quite problematic. Это достаточно проблематично to get along with people who don't like you, or either you don't like them. And it is even harder to at least to get some kind of a job if this problem occurs. Да, то есть что? Да, проблематично, в принципе, общаться с людьми, да, которые тебе не нравятся. И уже не говоря о том, чтобы там хорошо выполнить свою работу. Да? То есть ответ такой. То есть да, важно. Типа, если ты человеку не нравишься, и ты или кто-то тебе не нравится, тебе даже общаться тяжело. А про работу вообще даже речь не идет, да? То есть это еще сложнее, потому что много контактировать придется. То есть, ну, I'm not saying that my answers are perfect. I'm just saying that you just need to come up with anything, at least something. Ну, иногда можно же ответить, it's normal, don't like someone, if you don't like someone. Still два предложения, да? Даже одно я бы сказал. It's normal to not to like someone. Одно предложение. То есть, да, вы можете сделать простые предложения, тогда вам нужно компенсировать хотя бы количеством предложений, да? С чем компенсировать? Что-то не слышно. Хотя бы количеством предложений. А? То есть У вас там звук мешает Меня отключить вас. у учителя, по-моему, ага. Да, я понимаю. I'm sorry, but I cannot fix this problem, unfortunately. I guess it will be fixed in the future. What I was trying to say to you that, just give me a second. If you are giving simple sentences, then at least you need to compensate them with the number of them. То есть, если вы даете простые предложения, то хотя бы количество компенсируйте эти, хотя бы дайте побольше, потому что если вы дадите одно, да еще и простое предложение, то это проблема. Okay? Is it clear? Yes. Да, мне понятно. Okay, let's move on to the part 2. Just a second. Okay, let's continue. So I will show you the question. Okay. So first of all will be Salman. I will give you a minute to prepare for the question, and then you will talk for up to 2 minutes. Okay.
Mhm. So I will close this and outline. Mhm. I will set a timer. Just a second. Где So, вопрос? что? Вопрос. Еще раз. Вопрос где? Я просто таймер ставил, но пытался А, найти заранее, чтобы я как только появится экран, сразу таймер поставлю. Окей? Все, время пошло. Okay, thank you. That's all. So, can you talk? Can you answer the question? You will have 2 minutes, so your time starts right now. So you can start. Ой, мамочка. Так. I have been using my telephone for mobile phone for 2 years. And when you are using something for a long time, uh, а using когда что дальше? You, ой, дальше не помню. Ой, я не знаю, я не готова. Tough. So first of all, what do we remember? First of all, we need to have some kind of uh, introduction. Да? Смотрите, topic, правильно? Мгм. Смотрите, там вокабуляр был, да? Это там innovative, cutting edge, revolutionary, state of the art, futuristic, pioneering, advancement. Вот. Как вот этот вокабуляр, который мы, vocabulary, да, который был написан, да, на уроке, можно применить в этом ответе в introduction. So, the main topic is introduction. So first of all, the main topic is technology. So first of all, I need to make some kind of an introduction for it. So what? Oh, actually, right now we're living in the time with innovative technologies and revolutionary gadgets that can change everything or that can accomplish the thing that we couldn't imagine 20 years ago. That Мгм. and we are so consumed in this futuristic way of life that we are no longer noticing anything special. For example, smartphones. No one could have even pictured the world where we can do so many things with just like a small piece of technology. So I guess I will talk about my phone because it's really not impossible to digest anyone from their smartphone. It's just as a piece of you. It has your own personality, or it Нет, borrows some видение. personality. Then I guess my life or my journey in technology started when I was
6 years old. It was the time that when I got my first phone. Actually, I still remember the look of it. It was, first of all, it was red, and it was some kind of an LG phone. I didn't actually like it, and also it had some problems with batteries. So after like 7 days, it was broken. So my parents bought me a new one, and that one was by Samsung. Samsung, I guess. Um, Actually, I liked it. And in comparison, the second was much better because I still remember that the screen on the second one was colorful, while the first one was black and white. So of course I like the second one much better. But unfortunately, I was a kid without a lot of responsibilities, so I just lost it like in 2 weeks. So of course my parents were pissed, Mhm. but I still remember that time when I just had like the first piece of a technology that can make my life much easier. Да, то есть просто что-нибудь придумайте что угодно, да, просто продолжайте идею. Или вы просто описываете, что у вас было, или вы должны описать ситуацию в трех возможных моментах, да, к примеру. Oh, actually, I remember when I got my first phone. It was in 2006. Of course, my parents bought it. But if we're talking about the smartphone, it was in junior school. Actually, I was like 13 years old, and it was the first time when smartphones came out, and like everyone was obsessed with this new smartphones without buttons, without like keyboard. Um, so I was one of the first kids who got one of them, and actually it was kind of cool because it has that opportunity to connect via Bluetooth with other users, and you can download anything without their permission. Yes, it is illegal right now, but 2000s were kind of wild, so I guess I still have warm feelings about this gadget till this day. So that's actually the time that I use this phone, да. Но если мы говорим, если мы смотрим на вопрос, то там you decided to stop using. So for example, what can I say? So right now we are living in the world of technologies that have a fast pace of development, and some of these technologies are social medias that are evolving right now. And I can say that this advancement led our life to devastating conditions. Because as we know, social medias resulted in so many problems in society. One of them is, I guess, people not being sincere. So I was always taught to tell the truth, and always was a sincere person, per se. So I guess because of it, I couldn't stand this problem. So I guess the technology that I decided to stop using was social media such as Instagram, Twitter, and so on. So um, I can say that that changed my life for better because I live without any kind of prejudice about other people, and also uh, other people don't have any kind of stereotypes about me. Uh, so yeah, I'm pretty grateful about it. Все. Да, так, если это понятно, давайте тогда начнем. То есть нам нужно выдать хоть какую-то информацию, да, нам нужно introduction выдать, и нам нужно выдать какую-то простую идею просто с нашей головы, которую мы помним, или которую легко придумать, или просто можно украсть, да, из какого-нибудь фильма, просто если это украсть, да. Просто описывать, так легче. Okay, let's continue with outline. Outline, this is your question. Your minute starts right now. And not this one, I'm sorry. This one.
Are you ready? All fine? Your time is up. The So, program, the program I watched program, the interesting program I watched is giraffe breeding in in National Geographic channel, and in this program, в общем, хочу сочинить, но не могу. Я не смотрела, просто это пришло в голову, и хочу это как-то об этом сказать. Ондай программа көрген жоқпын, на самом деле, просто ондай бірдеңке айта салайын. You can come up with anything, yeah? So many things. Of course, I have different types or different TV programs of time that I've watched in the span of my life. Because when I was a child, I had the channel, which is kind of popular, Nat Geo Wild, I guess, years ago, or Discovery, for example. And those kind of channels had a lot of documentaries. And the one that I liked the most was about this cat or species of cat. I believe it was Barsan cats. They're quite interesting creatures. They don't have any like. То есть придумайте что угодно, да, то есть вам нужно говорить просто, что вы придумаете, допустим, там, я не знаю, придумайте, что, допустим, документалку смотрели про львов. Я уверен, что, в принципе, много кто смотрел документалку про разных животных. Это, легко придумать, простой сюжет надо рассказать в документалке. Да? So what kind of documentary, for example, you watched? About animals. About animals. Ну, там крокодилов показывали. For example, yeah, you can talk to them. Yeah, like, oh, actually, like, I've watched that documentaries about crocodiles and что вы там можете сказать? They are very like dangerous species of animals that can kill you because they are so famous for their teeth and their strengths. Да, то есть что угодно говорить можно. They are cold-blooded creatures or cold-blooded animals, да, хладнокровные, да. And because of it, most of the time they spend their life in water. But it's pretty or not safe to underestimate them. Да? То есть это небезопасно недооценивать их, нужно там, понимать, что опасные животные. То есть вам просто нужно описывать, да, вы можете вообще потом перейти на аллигаторов, или описывать аллигаторов, не обязательно говорить про шоу. А вы знаете, если я вижу Science, что-нибудь такое, ох, несет, я могу не могу рассказать, но я же могу ляпнуть про нанотехнологии, про генетику, представляете? Можете. Вот, У вас я вокабуляр. могу его, да, развить, видите, проблема. У вас вокабуляр хватит, если вы можете спокойно говорить про Я нанотехнологии. говорю, я же могу ляпнуть его, вот в чем проблема.
Ну, вы можете сказать, например, допустим, смотрите, даже если вы находитесь в такой ситуации, в которой вы, допустим, ляпнули, да, что-то про нанотехнологии, вот, допустим, такие, ой, сказал, что про нанотехнологии, а ничего нет. So you can say like, oh, I actually watched, и вы, допустим, да, I actually really love the там, documentary about nanotechnologies. Такие, ой, блин, и в эту же секунду, but I have my most favorite там, TV program, вот это вот. То есть как-то вывернуться в любом случае можно. Даже если сказать, там, ой, я сильно люблю, там, допустим, про Или технологию, просто про роботов рассказать, да? да, потом такая, но, мои Мгм. любимые, что об этом. Понятно? Самый-самый-самый любимый. То есть можно вывернуться, да, в таких ситуациях? Все. Это А то не... спросили, я сразу про нанотехнологии подумала и начала в голове себя. Okay, then I will ask you additional questions from part three, okay? Saltanat, so be ready. So how interested are most people in your country in science? How interested, да? How interested people in science in your country? Они заинтересованы, что ли? Насколько сильно заинтересованы люди в вашей стране в науке? I know. М? In my country, we Мгм. have most talented young people, like, such as who, Смотрите, если вы сейчас говорите, значит, вы сразу должны перечислять туда уже. да, кто известен, такие известные, как Famous people such as тогда. famous innovators, like, such as, забыла. Или же who invented, да, можно, who invented the technology which can определять, Identify. identify the, рак забыла, как же рак будет? Рак. Как его? Нет, А? cancer – это рак другой. Вы говорите про какой болезнь. Да, про болезнь. Cancer? Все правильно. Cancer. Ага. Я просто подумал, вы про животное говорите, поэтому Ага. Who invented the technology which can identify the cancer начальной стадии, это как? И наверное, клетки рака может определять. именно раковые клетки могут определять в самом начале. Смотрите, вы можете сказать просто раковые клетки определяет, и все. Если у Я- вас не хватит вокабуляра для полноценного ответа, вы можете сказать просто раковые клетки. Будут раковые клетки. И всё? А дальше о чем говорить? Я уже не помню part 3. Что делаем? Там вы просто даете более обширный вопрос. So, for example, you can say, like, oh, actually, we have a lot of people who are interested in science and a lot of successors because of it. So, for example, like, we have the students from the University of, там, я не знаю, там, называют University, who invented this new technology, which allows us as society to identify cancer cells on the early stages of Ага. on the early stages of illness. That we know. Okay, the next question is for Altnight. Why do you think children today might be better at science than their parents? Не поняла я вопрос. Why do you think Мгм. children today might Мгм. be better at science than their parents? Лучше, чем родители? Yes. Children of today
is more better than their parents Are because better. are better more better than their parents mm, because it's mm, like zaman деген қалай жазылады? It's era of innovative technologies. Да? Так, почему? Они всему учатся там в телефоне там. Вы можете сказать, да? You can say like, oh, children nowadays are much better in science than their parents. And there are like several reasons for this. Да? One of them is Мгм. very, Возможно. better opportunities right now, because like, for example, yeah, I can even say да, вы можете даже про своих родителей говорить, да, вы же, ну, я уверен, что вы, допустим, более образованные, чем свои родители, допустим, as me. It's a pretty popular story that predecessors, most of the time, they don't have these opportunities. So, for example, like right now, I'm a PhD student. My parents, they only finished college, and their parents, they lived during the war, so they didn't even like talk about studying. Мгм. Even before them, like people didn't have like conveniences such as like houses. They lived like in kizis. I don't know how it is. Yurt. Yurts, yeah, I'm sorry. They lived in yurts. So like, of course, it is pretty common that like new set of like the new generation always will have more opportunities. You можете так сказать, да? New generation always have more opportunities, so that's why they are much better in science. And also we have new technology that allows them to like study everything and everywhere. Where like my parents were forced to go to the libraries, and they they needed to spend a lot of time to find piece of information where it takes like only 5 seconds to find anything that we want. Да? Примеру. Окей. Если бы сказать это на английском, еще бы Да, айтылмаймыз ғой сосын. смотрите, попробуйте вот рассказать. Сейчас. Вот. Смотрите, вам просто нужно формулу выучить, да, и строить по ней. Да? Окей? Попробуйте. Алтай? Дети лучше, чем родители, потому что у нас есть новые технологии, они могут загуглить что угодно за 5 секунд, а родителям приходилось ходить в библиотеки. Давайте, попробуйте. Children is more opportunity, да? Как Children написано? have, наверное. Children have more opportunity than their parents because they have the most of жоқ көп несі they have New technologies, да, к примеру. new technologies new так, приложения, new applications in the Вам нужно обосновать ваш ответ, да? Вы говорите, у них есть новые технологии, а как это влияет на их образование? Вы должны же объяснить это. Как это объяснить можно? and they use this new technologies for their study. But our parents
м, не имели деген Didn't have. didn't have такие возможности, such возможность это Opportunities. Possibilities. such Resources. possibilities, such a resource, да? Да. Как угодно же можно перефразировать, правильно? Мгм. Мгм. Да. Окей. The Что next еще? question. Ну, в принципе, можно, ладно. Вам просто, смотрите, вам нужно сказать, что вот у вас должна быть причина, что вот, типа дети могут загуглить что угодно, а родителям приходится писать книги. Просто у вас получается как бы ответа совсем, ну, не до конца он есть. Просто говорите, типа, у них есть возможности, и вы не объясняете, что за возможности. Мгм. Да? Вот вы должны, если вы говорите, там, у них сейчас есть возможности, да, какие возможности? Ну, вот говорите, да, там, родителям приходилось ходить в 3 земельную библиотеку, и то эта библиотека была не в каждом городе, да, там, только в больших городах. Приходилось Мгм. ходить туда-сюда, получать там допуск или там какой-нибудь клинический билет или что-нибудь еще, и сидеть в тишине и искать из 1000 книг. А сейчас просто слово вбиваешь, тебе выдает Google вот так, да? То есть, Даже библиотека онлайн, да? yeah, so you can say like, oh, they have a lot of opportunities right now. Because our parents used to go to the libraries and they were forced to find a little piece of information by reading a lot of books or scanning through them. While children right now can Google anything and the World Wide Web give them the answer in 1 second. Да, то есть время не тратить. Okay, next question is for Sultanat. How do you suggest the public can learn more about scientific developments? Еще раз. How? How do you suggest the public can learn more about scientific developments? Scientific development? Мгм. Мгм. Именно общество, да? Как бы Да, 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 да. как же общество может изучить? Может развиваться. Не-не-не. Как может узнать о научных открытиях? А, Scientific developments, да? ага. So, in our modern life, we have more types or kinds of social media, yeah, from which from we can know or we can получать, Get. get more information about everything, yeah, in the world. And public, да? Именно М? общество, да, должно? Public это как бы общество. Можете перефразировать как society, Ага. если хотите. Society. Society. А вот здесь комплекс я не смогу использовать. I think society can give information говорили. Have been learning, yeah? Смотрите, тут вам conditionals, в принципе, можно использовать. Ага. Да? Типа, если то-то, то-то, то будет то-то, то-то. М, вот собака. М? Мгм. Так. For example, you can say like, if we use social media. If, ну здесь же просто present тогда, да? Ну, conditional первое предложение это present, второе это какое? Future? Первое предложение. Да. Так, if you use social media, you will
больше информирован. You will be more informative, что ли? Informed. А? Informed. Informed. Про person informed. Да. Мгм. Еще что ли? Ну, смотрите, вам просто нужна именно дополнительная информация, да, например, можно сказать, oh, actually, if we use social media as a platform to teach students, or I'm sorry, to teach society about new advancements in technology, then we as a society can be much stronger, да, то есть чтобы, окей, так, сегодня у нас закончился спикинг, да, в принципе, какие у вас вопросы по спикингу остались? Смотрите, part one, это about myself, Да. да? Part two, готовимся минуты, говорим 2 минуты на Да. данную тему. Не Да. забываем про introduction, а то я уже забыла про introduction. Introduction обязательно. А здесь какие условия? Вот я его что-то пропустила. Смотрите, part 3 у вас такая же тема, что и part 2. Вам дополнительные вопросы будут просто задаваться. Помните, я вам говорил, part 1 – это вопросы, к которым мы можем заранее подготовиться. Мы знаем примерно тему. То есть желательно иметь какие-то шаблоны здесь. Да? Да. То есть, там, если тема заговорит о себе, то у вас будет какой-то один шаблон. Если тема будет про работу, у вас будет один шаблон. То есть завалить здесь будет стыдно. Да. Желательно уже подготовиться, как бы, да, не просто так прийти вообще без единым. Да. Да, и у вас будет шаблон, да, желательно сложными структурами подготовленными. Да. Пар 2 у нас есть минута. За эту минуту мы тоже можем как-то подготовиться и сложную структуру туда впихать. Пар 3 мы просто пытаемся выжить, да. Самый сложный парт. Если у вас мало опыта, то какой-то прям определенной стратегии вылезти будет сложно. Потому что вопросы такие же сложные, как в пар 2, но без подготовки. Ага, вот смотрите, вы когда спросили about scientific development, да, of public, здесь же они могут еще спросить, да, вот что вы используете сами, да? Еще раз. Что вы сами используете, да, например? Дополнительные вопросы они могут спросить, да, кстати. Вот такой вопрос могут задать. Они могут Или задать дополнительные как вопросы, вы но... относитесь к тому, да? Да. Но сразу говорю, зачастую вопросы тут про вас не будут. Про вас вопрос был в 2, да, в пар 2 был. Ага. Пар 3 спрашивают обычно в общем. Даже если спросят какой-то дополнительный вопрос, прям про вас он не будет, он будет, скорее всего, про общество. То есть чем отличается пар 1? Личный вопрос. Пар 2 тоже личные вопросы, но вопрос сложнее. Третий – это общий вопрос. То есть как вы думаете, к этому относится общество? Как вы думаете, изменится будущее это? Вот только это прям ваше мнение редко спрашивается. Еще какие вопросы? Была теория, что с part 2 будет вытекать part 3. Да. Да? Помните, у мальчика там отели, и ему сам вот это luxury, да, luxury hotels про него задавали потом. Yes. Как вы относитесь, да, к люксовым? Uh-huh. So do you have questions about So I need to say to you that we will in the future, not in the future, today, we're going to start our review week. Our first lesson will be mock test for the listening. So please be ready, okay? If you have questions, you can ask them right now. Else I can say that, I'm sorry, it is the end of our lesson. Завтра мок-тест первый будет? Да. Мок-тест первый, это значит мы онлайн сдаем, да? Смотрите, у вас будет как бы мок-тесты, да, это как будет повторение. То есть каждый урок мы будем повторять блоки, которые мы проходили на протяжении всего курса. Первый блок у нас будет listening. Завтра мы будем делать вместе мок-тест полноценный, 4 мок-теста, прям полный. Не там не 10 вопросов, а по 40 вопросов. 4, то есть 120 вопросов. За час. Нет, за час мы не успеем, естественно. За час мы, может, один только разберем. Но это как бы вы же дома должны делать будете после того, как урок закончится. Чтобы,
Один мог тест, он куда не хватит же его, правильно? Чтобы Да. сделать анализ. Поэтому 4. 4, в принципе, нормально. Сейчас домой? Actually, it is the last lesson for the speaking. I guess I will not open a Mars for you, but you need to like practice a lot more, because I guess it is safe to assume that you don't practice speaking at home by yourself. Just practice speaking, да? Я могу, возможно, ошибаться, но есть ощущение, что вы дома не практикуете speaking. Ну, нет, у меня времени не было. Да, поэтому желательно практиковаться. Хотя бы вот это классическое у зеркала. Even if it's not in front of the mirror, you can like talk with yourself. Мгм. So if you don't have any questions, then that's all for today. Practice much more with yourself, okay? Мгм. Or else you will have some problems with passing and speaking. So I guess that's all for today. Just have a nice day. Спасибо, до свидания. Bye. Goodbye.